द वे फॉरवर्ड इज ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਐਸ ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਔਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਦ ਵਰਲਡ ਓਵਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪਰਟ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵਿਦ ਵੇਰੀਅਸ Fortune 500 companies, particularly in international business. Gursher Gill, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Thank you, Harjot. Gursher, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਐਸ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? Are we looking at another war? So Harjot, I mean, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ, so obviously ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਯੂਐਸ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਸ, ਇਰਾਨੀਅਨਸ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦੇਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਸਪੇਸ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ, ਜੌਬਸ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਆਟਰ ਓਵਰ ਕੁਆਟਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਹੁਣੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੌਨ ਬੋਲਟਨ ਕਾਫੀ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਡਿਪਲੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਮਈ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੌਸਟਾਈਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਈਰਾਨ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗਰ ਪੋਸਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂਐਸ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਪਲੇਜ਼ ਇਨਟੂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੇਸ ਲਈ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹੀ ਪਲੇਡ ਇਨਟੂ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਪਲੇ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਨ ਸੀਰੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਦੀ। ਤੀਜਾ, I think that President Trump, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸ of engagement ਜਿਹੜੀ within Middle East ਸੀਗੀ versus President Obama is very different. President Obama the engagement sigi ki we'll engage everybody and we'll find a solution, and he was not so inclined with the Saudis, and he actually moved an air base out of Saudi Arabia into Qatar. I mean, a lot of people ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਡੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਕਤਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਬਟ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹ almost recalibrate ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Trump has great relations with Benjamin Netanyahu. He's been the longest serving, or one of the longest serving prime ministers of Israel. He didn't have the best of relationship with President Obama. So so the overall lot of things are at play right now. If we talk on a broader sense, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, how would you differentiate Trump's policy in Middle East from Obama's policy in Middle East? So, to start with, I mean, President Obama was not so inclined with the Saudi Arabia. I think that he wanted to engage pretty much, countries differently. Israel didn't have the best of relationships under President Obama, but now they enjoy good engagement with America, specifically with Donald Trump and Kushner, who's supposed to be an advisor to the son-in-law of Trump, and who's been a Middle East advisor to Donald Trump, and he enjoys a great relationship with MBS, Mohammed bin Salman, who's a default head of Saudi Arabia. So
MBS ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਰੀਕੈਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ. President Obama was not as bullish against the Syria war. You know, we talk about the red line he spoke about, and he did not take actions ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ਼ਾਰ ਅਲ ਅਸਦ ਨੇ chemical weapons engage ਕੀਤੇ ਸੀ. तो ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ different dynamics ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਆ ਗਏ हैं. But ਉਸ time ਤੇ Russia was not actively involved or was about getting actively involved. Right now Russia is playing into everything, whether you look at Latin America, whether you look at EU, whether you look at Middle East specifically. I mean, Russia has got its forces, its military in Syria, and also Turkey's Erdogan with his new term in there, even though he's a NATO member, has somewhat shifted towards partnering with either Bashar al-Assad or somewhat in line with buying the weapons from the Russians. The case in point is the S-400 defense technology missile defense system, which they are buying from Russia. And US has already given an ultimatum to Turkey about whether they can have the F-35 or they choose to go with the S-400 missile defense system. So there's a lot of moving parts, but long answer, short answer is that Obama had a very different vision about Middle East. John Kerry, the Secretary of State, had a very different vision for Middle East. They wanted to actively engage everybody, but whereas right now we are focused more about Israel's interest and Saudi's interest more so than rest of the GCC area or the Middle East or Middle East and North Africa, so to speak. If we have to define Trump's vision, is he looking for a regime change? Is that what we're looking at? So I don't think President Donald Trump is looking for a regime change, but I think Michael Bolton is looking for a regime change. If you speak about Michael Bolton, who's the hawkish national security advisor right now to Donald Trump, has always advocated, he supports a group called MEK, in short it's known as, it's the extremist and an exiled group of Iranians. And what they have always spoken about is that, this is spoken about, being a militancy group, a social activist group in Iranian. They don't have major support in Iran itself, the MEKs. However, they speak about taking control from the ayatollahs of the world and putting their own government in place. And MEK, as if we do some more research and we speak about it, is not the right answer for Iran as well. But however, he says that 79, you had the revolution where with the Shah coming into power. He says that 2019, before the 40th anniversary, we will have a change over there. So necessarily, it's not Donald Trump who's driving it, but I think the deployment of aircraft carrier is an escalation which happened in May, and Iranians obviously responded by downing the drone. So things are moving out of control, and this is necessarily not good for Middle East, not good for overall the world or the United States right now. What's going on with the GCC economies right now? So GCC, as you know, Gulf Council countries, Gulf Cooperation Council. Yeah. Yes. So they were initially, you had Kuwait, you had Saudi, you had UAE, you had Qatar, and you had Oman. Those were the major members. However, right now, from the last 2 years, in 2017, there's an embargo on Qatar. What's the reason for that embargo? So there are two reasons. Ones which were published, and ones I have opinion on. I can define those two for you. But I think the long story short is, again, jadon de MBS aaye ne Saudi, he wants Saudi to be, the kingpin in the Middle East. ਉਹਨਾਂ ਦੀ policies ਕਾਫੀ aggressive ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ reforms launch ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ US ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ. ਗੁਰਸ਼ੇਰ,
क्या ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਐਨ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਾਵਰਸ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ world will intervene and it will get de-escalated. Do you think ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ਜਿਹੜਾ एक blockage लगानी है? 30% of the world oil flows from there, right? Yeah. Do you think that's something they're going to use against US and rest of the world? ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖਿਓ I don't think Iran will do anything like that because ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ reputation ਹੈ, they're still trading with EU. America's the embargo ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ but Europe is more or less on board after the treaty, after the nuclear deal. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ Iran will act the same ਜਿਹੜਾ Iran ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ in another 10 days or so I'm going to violate and I'm going to develop weapon grade uranium. Do you think how far do you think this is going to go? In a way ਜਿਹੜੀ economic sanctions are, do you think US is going to go further with that? देखो जी US has already backed out of the agreement and जो agreement जो तुसी follow करो तो it was P5 plus 1 plus EU, so 5 countries plus US and EU सीगा. Only US has backed out, none of the other countries have backed out. So I think that ये तो गल्ला ने अगर ईरान violate करता है उस agreement नो, do you think? I don't think Iran can afford messing around with, in the sense that economically they still have, there's a lot of economic weakness in Iran right now. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ obviously growth ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ products ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they have to trade with other countries. ਜੀ So America ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ but Europe ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ I don't think they can do that. ਇੱਕ ਡਰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 1941 ਵਿੱਚ US ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਾਈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ they had no option other than attacking the US in Pearl Harbor. Do you see something like that happening? I don't think so. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ those were different times, those were different eras, there were different circumstances. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਈਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਟ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੇਨਲੈਂਡ US is too far for them. ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਲਈ? Oil industry is, as you see, that oil industry is majorly focused in Middle East. Obviously, Latin America, US has come a long way, and US has, it's become the number 2 producer of oil and gas after Saudi Arabia. But jo OPEC countries and specifically in Middle East, they are trying to diversify from oil itself because if you look at MBS, ਜਿਹੜੇ Crown Prince ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ Saudi Arabia ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ vision 2030 ਹੈਗਾ. The sole goal of that is ਕਿ oil ਤੇ dependency Saudi Arabia ਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ. ਜੀ. If you look at UAE, they are also focused on. I think the whole GCC has produced this vision. Yes. That we have to get out of oil dependency. Absolutely. And that is the reason you see places like Dubai and Qatar have outshone and shown that other than oil, things can be done in Middle East. I think ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ that is China. ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ what's going on between US and China right now? So the China, economically, there's different things happening with China. Politically and defense-wise, a different thing happening with China. ਜੇ ਤੁਸੀਂ economically ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਮਰੀਕਨਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਨਫ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰੋਮ ਚਾਈਨਾ ਵਰਸਸ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਗੇਨਿੰਗ ਲੋਟ ਮੋਰ ਫਰੋਮ US in terms of trade. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ between China and US, that is huge. Okay. So if in China's favor.
It is in China's favor because China exports a lot more in terms of dollar amount. And to be specific, China, has does about $530 odd billion in trade with U.S. That is just pure exports. And U.S. in 2017 did 130 billion, and 2018 dropped down to 120 billion. So the gap is huge. So I think where President Trump has done well is that he's been focusing to increase revenue in terms of tariffs and on trade and stuff like that, and getting U.S. what it's due. I think there's some clarity we would like on that. What does tariff do? Who does it hurt? If you see the larger pictures, it hurts the producers of China. It hurts the consumers of America. Okay. And if you have to be specific in America, it is hurting right now the farmers of America. So that's what tariffs do, and it is a source of revenue for the government. It's a huge source of revenue for the government. So tariff is paid by the importer. Who pays the tariff? If a Chinese company produces something and they're exporting it to US, at what stage is the tariff levied? So my experience out of is I've worked for some US companies in America, is that jehde American companies, one example, they're producing goods in China. Once they ship it to US, you are subjected to tariffs and customs and duties. In form of customs and duties. And that depends upon products, industries, things like that. So for example, iPhone is manufactured in China, and once it gets here, there is some American importer does he pay the tariff at the customs? Yes, the importer on record pays it on the tariff. So for example, if there is a wholesaler or a distributor importing it from China to sell it to different retail shops or companies, then he pays it. If Apple is directly importing iPhones from China, then he would be paying it. Okay, and that cost is going to be thrown on the consumer ultimately. Obviously, so the consumers are going to suffer. So any added tariff is going to affect your personal disposable income. There's a trade war we are seeing everywhere. There's a trade war being started with Mexico, with Canada, with China. India has now started putting tariffs on at least 28 US products. Yes. So what's the reason for that? So I think lot is obviously the economics has to make sense for each country, so they are reacting. And politically as well, they have to do something as well. I mean, the parties in power have to react to it as well. But you're right, if US, so the thing is US is the biggest market right now in terms of economy side. If US is consuming most of it and it's been manufactured in either Mexico, India or China, US does have the right to tariff it. What President Trump is advocating is that it has to be a balance. It cannot be a huge gap. So US is missing out on that. That might be the intention, but a lot of people disagree if that's the best way for the result to be achieved, for the result that they're aiming to be achieved. So there is no fancy or a polished way to do this. Okay. I think what doesn't work in President Trump's favor is that the way he does it on Twitter or just being outright brash about it. But again, he's sticking to his promise. So in the long term, it just has to be the right thing for the American consumer and American people. ਅਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ US ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ US ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ trade war ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ and which is extended to other countries as well, and now India is involved, having put tariffs on some US products. ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਕੀ ਅਸਰ ਹੈਗਾ?
So Indian community ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ tech industry ਵਾਲੀ Indian community ਜਿਹੜੀ US 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, then there is Indian community ਜਿਹੜੀ service industries 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ farming 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ. These are the three segments I can identify. ਜਿਹੜੀ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੋਨਮੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੌਬਸ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਆਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਕਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ hotels ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ when the trade slows down, economy slows down, it has overarching repercussions on it. Farming ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ lot of Indians are in farming, whether it's in California or in other parts of America. Farming is going to be one of the biggest affected regions, particularly Punjabi community. So overall, I mean, it will have trickling effect on the community as well. I mean, if you look at New York, if the trade slows down, then overall spending is going to slow down. So overall spending on services and goods are going to slow down. ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਦੈਟਸ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ. ਰਾਈਟ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕੁਝ? So South China Sea, it's obviously joining in the Pacific Ocean, and China has always laid claim to the South China Sea, whereas the rest of the countries, whether it's Philippines and the adjoining countries and including Japan, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰਸ 'ਚ ਹੈ. ਬਟ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਆਈਲੈਂਡਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਹੈ ਉਹ ਰੀਜਨ. ਜੀ. ਤੇ ਅਗਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ US rest of the world armed confrontation ਹੁੰਦੀ ਹੈ, I think that is the first sector that they would look to dominate. ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬਿਲਡ देयर ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਐਂਡ the new ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? What is that? So Silk Route is, I mean, people speak about it was dated back to the 7th century. ਜਦੋਂ China was, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਲਕ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਉਹ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਆ, ਬਟ ਸਿਲਕ ਰਾਊਟ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੇਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਸਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਲਕ ਰਾਊਟ 'ਤੇ. ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਜ਼ ਟੂ ਰੀਐਕਟੀਵੇਟ ਐਂਡ ਰੀਸਟਾਰਟਡ ਔਨ ਅ ਬਿਗਰ ਸਕੇਲ. I think they're looking at ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਾਊਟਸ ਹਨ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਐਮਬਾਰਗੋ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੇ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਰਾਊਟ ਫॉर ਆਲ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਰਪਸਿਸ. ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ. ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ US ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰੀਕੈਲੀਬਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ without US. I think that is one of the goals of the Silk Route. Okay. Because जिन्नी dependency ਉਹ American consumer ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ China ਦੀ whether manufacturing ਹੋਗੀ ਜਾਂ the industry ਹੋਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ dependent ਨਹੀਂ ਹੈ. With the Silk Route, it gives them the opportunity to not only substitute American market, but also grow it outside. So ਉਹ ਸਿਲਕ ਰਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਨਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, whether it's the railways connected all the way to UK and Germany, or whether it's oil pipelines, or whether it's strategic interests in ports or power plants across the world, they want newer markets to be in play, whether it's Europe, whether it's Africa, whether it's Far East. The US, Japan and India, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, is it pointed towards China? It is. US sees India as one of the most stable democracies, and strategically, after everything happened in Pakistan and Afghanistan, they think that India is a much more stable ally, whether it's politically or militarily, or whether it's for trade. Japan is also in the same boat. Japan thinks that
China is a threat, whether it's commercially or militarily. And Japan is also building those bridges with India and US. So it's almost become an axis. Or military trainings ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, naval trainings ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, and also they are engaging each other in trade more so. ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. What's happening with Brexit? So Brexit is a funny phenomena, as you know. There's a lot of moving parts, but last I heard कि 2 candidates रह गए हैं, but ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ Johnson ਹੈਗੇ हैं, he will be elected as a next president. Candidate for the prime minister's post. Prime minister's post. So I think that Theresa's May tried everything. She was the advocate for Brexit. She could not follow it through by taking UK through the Brexit. But now it's an automatic choice of a conservative leader like Johnson, and he's also Trump has been supporting him as well. So and I guess the deadline is October 31st, right? Yeah, I mean all these are moving deadlines. I mean ਇਹ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, but we'll see what happens. ਤੇ is the key implications होंगे for military alliances with US? I think military alliances with US से तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पाऊगा, because if you look at UK and US relationship, they have a special relationship, and that's been going back hundreds of years. So I don't think that US will have a different relationship with UK. NATO is a different question, because President Trump has been advocating that rest of the NATO members contribute more towards NATO in terms of military spending. So that is something which we have to monitor. But within the trade aspect, within the EU, I think there's going to be a lot of moving parts, and it's going to be a lot of work for EU and UK to break up. So it's almost like a messy divorce. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, annexation of Crimea, and we see their activities almost every day. Is Brexit ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? Brexit ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Russia is the happiest कि Brexit हो रहा है, क्योंकि UK and EU are so consumed with Brexit that I think it takes a lot of energy away from what else is happening in Europe with Russia. So whether you see that aggression, the Arctic base of Russia in Arctic, military base, or whether Poland and Finland and all these countries where there are daily instances, whether NATO forces or US forces. I think Russia has been becoming aggressive. Everybody knows that. And things, the long-term strategy within the Brexit is that it just consumes a lot of energy out of EU and UK. So I mean that's the only thing I can speak about. US ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ growing influence in Europe ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ? In Europe or yes, in general? So so the current policies are definitely not helping. I think that a lot of American partners, long time NATO partners, या फिर strategic European partners, France, Germany and UK, they have a very transactional relationship, if I may say so, and I may be wrong on it, with President Trump. So that puts a lot of European nations at unease, so to speak. So that gives an opportunity for Russia to play more in that. So for example, in Middle East, I mean, I don't want to divert you back to Middle East, but there was a vacuum with ISIS and things like that. There was not a defined policy over there, so Russia moved in, and Russia has been supporting Syria, which US opposed, and in Venezuela, which US is opposing and stuff. So long story short, I mean, this is because of lesser engagement with US. So you think there is a policy paralysis because of which our long-term interests are getting affected? Definitely so. ਅਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ? ਸੋ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਇਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਕਲਸ ਮਡੂਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਹੈਂਡ ਪਿਕਡ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਫੈਬਰਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਬਰਰੀ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ the rest of the countries in Latin America said ki, including America and European nations said ki ਜਿਹੜੀ election ਸੀਗਾ, this is not valid. So the ਜਿਹੜੀ parliament ਉਹਨਾਂ ਦਾ head ਹੈਗਾ, and Mr. Guaido, who heads that, becomes a default leader of the country. So right now you have Mr. Guaido, who's been supported by America and the rest of the countries in Latin America, some of the countries in Latin America and Europe. He's there, and Mr. Nicolas Maduro is still there in power. And the result is that economy has crashed and devaluation of the currency has happened. Trade with Venezuela has gone to all-time low. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਈ ਗੈਸ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 53 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮੁਸੱਦਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, then Shah was placed, 79 Shah was replaced. It led to a lot of chaos wherever dictators were supported by US. Yes. But is that something US is continuing doing, and is it something you think they are looking to do in Latin America? I think they are looking to do. If you ask my opinion, I think US doesn't want Nicolas Maduro to be in power because of what is happening in the country. But my opinion is you cannot compare Latin America because culturally, and historically, they're very different than Middle East. So plucking a dictator out or an autocrat out of Middle East is a very different this thing than Latin America. So my stand is that they are looking for a regime change. I think US is definitely are, and I think that it is needed for the country because of what is happening to the people of Venezuela. But I believe even experience with previous dictators in South America, whether it was in Brazil, in Chile, in DR, where it has never been very pleasant. So any regime change is never pleasant. The intensity of it is different. I would disagree with you. I think that it is needed in Venezuela this time around. So. Okay, what's happening in Africa right now? Uthe kedi and hot economies in. So Africa overall is I think the next biggest continent to focus on in terms of markets. If you look at countries like Nigeria, and if you look at Northern Africa, where I have experience in Egypt and Morocco and stuff like that, and southern countries like South Africa, they're booming. And that's one of the reasons China is heavily investing in Africa. So I think the next big chapter in world trade in this century is going to come out of Africa. Very nice. And Australia and New Zealand, are things always as rosy as they appear? Yeah, I think there's world and there's Australia and New Zealand, which is an Australian continent. So things are going well over there. I don't think there's anything specifically which stands out except for the cricket part of it, I guess. Any major shake-up you see because of the way Trump has been handling international relations and his persona as seen in the international world? So shake up, like what kind of shake up are we talking about? Like
ਜਿਹੜੀ populist movements world over ਚੱਲੀ ਹਨ and one of the feelings a lot of people have this feeling that countries like US has been giving more when it comes to international trade treaties, right? That was one of the reason for shaking up NAFTA. That was the reason why they got out of TPP, right? So is there anything do you see that happening further? Within America, I don't see it happening further. I think whatever the groundwork in the first term, and we don't know whether he's going to come to power, President Trump's going to come to power, but he pretty much stuck to what he said. So I don't think anything else is going to happen until the election next year. So we'll have to wait and watch that what big steps are. ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ partisans, Hungary ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ so world over right wing is on the rise. I mean, if you look at so if you start from Far East, I mean, Philippines is an example. You know, Turkey in Middle East, Europe is an example. UK is an example. US is an example. Mexico is an example where the right-wing president was just recently elected. What do you think is the reason for that? I think it's cyclical. I mean, you have 10-15 years of left-wing, liberal ideologies taking hold, and then people do get either bored or influenced with, or they want to change, and that's what has happened world over. Does global migration play a role? It does play. Migration plays a role in every local economy and every country. So it plays a role in US. But ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ mass migrations ਹੋਈ ਹਨ from Middle East and it does. So the migrants from Syria and the war-torn countries which have migrated either all the way to France and Germany, UK and North is playing heavily on the minds of the voters. Because they do feel that people are just coming over and taking either their jobs or their livelihoods or bringing in crime or poverty for that matter. So that is definitely playing in everybody's mind. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਲਿਤਾ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੋਂ world politics, the world economies, the what's going on. There's a lot going on in our own backyard. Recently, Canada, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ liberal ਔਰ immigrant friendly ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿਊਬੈਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 21 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੱਜਿਸ ਹੋਣ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣ or ਹੋਰ ਕੁਛ public offices, it prohibits them from wearing their religious symbols ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਬਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਊਜ਼ ਦਾ ਯਮੁਲਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ strong protest ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਪਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। US ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 13 ਐਸੀ ਸਟੇਟਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਏਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਕੋਮੋ ਨੇ ਇਹ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਮੰਥਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ
ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੂ ਕਵਰ ਫॉर देम। ਬਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਈ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵੇ ਟੂ ਮਚ ਬੀਇੰਗ ਗਿਵਨ ਟੂ ਇਲੀਗਲਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਲਿਪਰੀ ਸਲੋਪ। ਅਸੀਂ ਇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ।